Baro nga adal ti nasursuro dagiti kamang kan PDL ti La Trinidad Jails baban iti panagipasada iti CPR lecture demonstration. Daytoy ti report. 5, 6, 7, 8, 9, 4, 2, 1, 2. Nasursuro dagiti kamang ti La Trinidad District Jail male kan female dormitories kan La Trinidad Municipal Jail karaman dagiti PDL dagiti rumbeng aramidan iti panawan ti medical emergencies bayat a maururay iti panagsamput ti professional medical assistance. Daytoy ket babaen iti panakipasidong da iti fundamental principles and proper techniques iti cardiopulmonary resuscitation lecture demonstration. Aktibidad at tinagaragsakmet ni La Trinidad District Jail Female Dormitory Warden, Senior Jail Officer 4, Caroline Chalnag. Activity provided participants with essential, practical, and potentially life-saving skills while enhancing their knowledge, confidence, and preparedness to respond effectively to medical emergencies. Kinunana daytoy ket nang patibkerpay iti kinasagana iti jail community. Tinaadal da panagsagana para iti panakisalbar ti biag ket mangted iti dakkel at tulong para iti panagbangon iti nataltalged ken more responsive ken better prepared jail community. More than a training activity, the workshop reinforced the importance of immediate and appropriate action in saving lives, particularly in situations where every second counts. We are deeply grateful for the Philippine Red Cross Benguet Chapter for generously sharing their expertise, time, and commitment to humanitarian service. Karaman kadagiti nasursuro dagiti pimaset iti hands-on training iti maddaan iti talek aming ipaay iti daras a life-saving interventions iti panawan ti emergencies amang papigsapay iti kinapateg iti disaster readiness ken community resilience.